unaelewa ilikuwa na tatizo kwa spine yako. Unaweza tueleza accident ilifanyika lini, wapi na imekuwaje kutoka hiyo wakati? Kwa majina ni Franko Mc Agalloh. Mimi ni mkazi wa Embakasi East. Ilikuwa tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka huu. Ilipata kama nilipewa leave na kwa ofisi yenye nafanyia. So nilikuwa naenda side hustle. Maana side hustle yangu ni muziki, mimi ni muimbaji. Sasa tulikuwa na show ilikuwa inaenda kufanyika huko Mtwapa. Na mwenye ananimanage alijaribu sana eti tuanze mwendo mapema ili tufike, tupumzike, ndio tufanye kazi. Sasa bahati mbaya kutokea tu hivi, hatukuchukua hata dakika 20 barabarani. Na gari yenyewe inasemekana, sina uhakika, lakini inasemekana timing belt ilikatika na gari iliroll. So wakati gari iliroll, mimi nilijikuta kwa dirisha, ndio nilikaa mbele upande wa left kama nini yangu. Hizo ni picha zenye naoneshwa, manake mimi nilipoteza fahamu ya nini, kiuno ilikuwa inatokea kwa dirisha nianguke kwa mtaro. Sasa na mkono ndio ilivunjika, kidole cha pete imekataa bado kurudi sawa nini. So tangu hiyo siku nimekuwa na shida ya spine. Na imejaribu kutibiwa sana. Na uchungu imekataa kuisha. Imeshinda tu ni wakati wa baridi iko na uchungu, kubend ni shida, kuhold anything kutoka kwa ground bado ni shida. Hata kwenda kulala huwezi lala straight. Inataka unatafuta angle yenye at least na relax nayo. So imekuwa challenge kubwa, manake pia kuna wenye wananiangalia. Muda yenye sasa inafika mimi nililazwa Bristol, tulianza na German Hospital uko hapa ile, alafu matibabu ikaishia Bristol na bado naenda therapy hadi wa leo. Ni almost 9 months, lakini hakuna mabadiliko. Mabadiliko ni kuwa sasa inaweza tembea. Naam. Poleni sana for both of you. Nimeanza na kuangalia data, hizo numbers tukiangalia last year pamoja na this year, zile fatalities zimekuwa pamoja na even the injuries. Na both of you ni among so many wenye wamepitia either road accident. Tanzania Frank, ukiangalia hizi numbers zenye tumekuwa tukipitia, what goes through your mind when you when you hear some of these numbers, even comparing to last year? Road accident kimimi naona bado inazidi. Na kujua sababu pia inakushinda, manake pia traffic police wako na wanajaribu kufanya kazi yao. Lakini unapata zingine ni zenye watu hutakia. Kama unapata driver amepiga kitu ndio kaingia kwa gari. Wewe kama abiria unajua haujui chochote, manake hauko mbele. Alafu baadaye ni ajali. So ni watu wajichunge tu. Tujilinde tu, tujue wakati unaenda hata kwa gari, kwa mat, ni vizuri kujua gari unapanda mwenye dereva ako sober. Manake pia makondakta unapata wanachangia tena, manake unapata kondakta amehang kwa gari kwa mlango, alafu driver anamuona kwa ile kio ya mbele. So mtu badala focus kwa barabara, yeye anaona ile vitu kwa yule anafanya pale akicheza kwa nini mlango mata ameshikilia. Ni kama yeye pia anakimbia na mata hapo. So vitu kama hizo
zinasababisha ajali, na hizi ni ajali zenye sisi ndio tunazileta. Na tukizingatia sheria za barabara, nadhani tunaweza punguza hii ajali. Jane, uko katika hiyo association ya bodaboda, maanisha unazungumza na wanabodaboda wengine kwa masuala tofauti, training pamoja na zile the basic needs wanafaa kuwa nazo hata ukipanda pikipiki. Unaweza tueleza hizi trainings zenye mnafanya, hata ile discussions zenye mnakuanga nayo kwa ground inakuanga ina gani? Kwa sekta yetu kuna kuanga tu uvae poa, uvae helmet. Kama mtu mwenye ako na suti ya kuvaa avae, but yakuwe na helmet mbili ya customer. Mostly barabara ukienda, tuseme umetoka hapa unaenda mahali kama Juja, huwezi kosa mtu wa pikipiki kama hajakongwa na unapatanga ako chini. Kabla uendelee, je, naomba ni ku-interrupt kidogo. Umezungumzia hapa kwa helmet, so nataka tuende step by step ndio hata pia wenye wanatumia bodaboda na pia wale wana bodaboda wengine waelewe venye nyinyi huu function. Ukitafuta bodaboda unaangalianga quality yake aje? Ndio labda umenipatia helmet nivae, lakini at the end of the day your helmet haitaenda kunisaidia venye ilikuwa inisaidie. So mnaangalianga hiyo quality ya helmet? Naendanga ukinunua pikipiki, so utapewa helmet mbili. So utakuwa unapatiwa mbili? Mbili. Okay. Yako na ya customer. Okay. So unaweza kuja uende ununue yako yenye natokanga 5,000, hiyo 7,000. Hiyo ni mzuri juu hiyo ipasuki. Okay. Juu mimi nilikuwa na helmet. Ingekuwa ni ingine, unajua hiyo force ya kugonga chini, kichwa ndio inatangulianga kugonga chini. Unapatanga hiyo helmet imepasuka. So ukikuwa na helmet strong, haipasuki. Inasaidia sana. So kama mimi nimekuja nime-request ride, nitajuaje kama rider, nitajuaje hiyo helmet ni fake kama ni original? Is there a way ile haraka kujua yenyewe hii helmet unanipatia ni mzuri? Helmet mostly, so tunasema kwa mfano unaona hizi helmet zenye zinakuanga kwa sport bike, hizo ndio mostly zinakuanga at least ziko sawa. Okay, sawa. So ulikuwa unaendelea kutuelezea jinsi hizi training zinafanywa na zile discussions mnakuanga nazo. Kuwa tu careful kwa barabara, juu kufuata masharti ya barabara, hiyo ndio sometimes inasaidia. Juu napatanga ukiendesha rough kwa barabara na unaona ukiguzwa kidogo tu unaenda chini, unaona inakuwa dangerous. Juu mostly watu wa pikipiki wanapatanga ajali sana. Wengi. Juu huwezi kaa wiki kaa hujasikia kwa stage fulani mtu alivunjika, ako kwa nyumba, hivyo. Watu huumia sana. Na kwa sababu uko kwa association, inamaanisha mnajuana, hata ukiwa pale kwa stage mnajuana. Yes. So kwa wale wenye wanajifunza, utapata some of this young vijana wanatafuta tu bodaboda, watanunua ama watapatiwa, wanafanya training ile rejareja, alafu wanatafuta hizo requirements, wanaanza tu, lakini hawajajiunga na association. How do you deal with this? Mimi naweza sema, mimi nikiingia kwa boda kwanza, nilienda shule, nikapata license, nikajua masharti ya barabara, hiyo yote. Juu sasa nikakuja nikaingia kwa barabara. So mostly tunapatanga vijana wengi. Siku hizi hata kufunzwa unapatanga, unaenda unaambiwa, hata ukilipa 100 kila siku unaenda unajifunza. The end of the month maybe utakuwa umemaliza kama utaweza kulipa hii 7,000. Unaona? Sometimes hiyo ndio usaidia sometimes vijana, juu mtu utapata kutoa 7,000 kulipa inakuwa ngumu. So unapata wengine wanaambiwa walipe polepole. Hiyo siku anaenda hata na 50, anaenda training hivyo. Yes. Frank, tuongelee implementation, because every year tunakuwa na discussion ya particularly kwanza hii siku ya remembrance, alafu after that watu watasahau.
and it also comes na ile implementation ya hizi laws ziko, but the implementation of it as a road user yourself, na venye umetraverse country, do you feel like hizi laws zenye ziko zinafollowiwa to the latter? A few of drivers ndio wanazingatia. Manake ukiangalia tu kwa ukaribu ama ukiangalia zenye zimeripotiwa kwa NTSA yenye yenye insurance imeamua kucover, utapata namba iko chini as compared to the whole number ya wenye wamepata ajali. So unapata kama the whole number yenye wamepata ajali hiyo yenye iko juu, these are hawa ni wenye wana puuza kanuni za barabara. Lakini ajali haina kinga ndio, lakini sisi wenyewe tunaweza fanya nini? Tunaweza epuka ajali kwa njia zinazofaa. Kama we ni driver na unapeleka watu tuseme hata Mombasa, jam iko, kwa nini upitie kando ya barabara ili ufike mbele? Mbona usiongoze tu hiyo jam iishe? Manake hadi abiria wanaona kuna jam, watavumilia. Ni nini mtu anafuata mbio yenye inabidi arudi? Unapata kama hizi magari zetu, madrivers wenyewe wanapenda mbio ya kasi. Gari imeandikwa 80 km/h, lakini unapata kama ina street yenye hata watu wanapita, mtu anakuja na mbio ya zaidi ya inayohitajika. Mtu akata kwa 120, 120 emergency brake, tayari utakuwa umekosa accident. Okay. So hizi nini zetu za road wenye madereva wengi hawazifuati, na ndio maana namba bado itazidi kusonga. Na ni ironical when you mention that, because our drivers wamefunzwa, ama tuna assume walienda shule wakafunzwa, lakini ukiangalia kwa namba zenye nilikuwa naangalia for 2024, for 2025 nitaanza na 25, 376 fatalities kuanzia January up to 13th of November. 13th of November ni like 3 days ago. Ukiangalia 2024 ya drivers ni 346, but ile namba kubwa zaidi ni ya pedestrians. Pedestrians inaweza kuwa labda hakujaifunzwa hizi road signs, ama traffic rules. Una feel government inafanya enough when it comes to training the general population, because most of the general population wako hapo kwa pedestrians? Okay, so ukiangalia tena ajali sana, utapata most of them inaokaa within Nairobi County, na ni hizi magari kubwa. Hizi magari kubwa utapata kama wakati serikali wanasisitiza tunahitaji kitu kama hii, sako inafanya nini? Inakubali kuleta. Lakini baadaye haiko. Sasa hata kwa mfano ukiingia kwa hizi mat kubwa, utapata safety belt ilishakatika, haziko. So unapata kama abiria ndio wanaumia, maanake dereva naye kule yake iko, lakini za abiria haziko. Na kama iko ilishafungwa kama kamba, imebaki kitu kadogo niweze nini, ama iko kwa lock, imekataa kuji-unlock ili uifunge. So unapata kama tumeweka kutafuta pesa mbele zaidi ya maisha ya wanadamu wenye tunawabeba. And interesting you say that, because now we are joined live by Samuel Musumba, his road safety programs and data assistant director. Mr. Musumba, I know you're following up the conversation, and just from what Frank is talking about, blame to the government, sadly, on what actually needs to be done to the general population. We're taking a look at the numbers here. The pedestrians, the group forms the largest number of fatalities for both 2024 as well as 2025. These pedestrians form the general population of a group that may or may not know the traffic laws. What would be your response to what Frank is talking about? Thank you, and good. It's a good evening or a good night, wherever you are. Yes.
We've had a long day here in Eldoret. Yes. We were marking the World Day of Remembrance for road traffic crash victims. Yes. And one of the concerns is those numbers that you were cracking a while ago. If you look at the distribution of pedestrians, I agree, they're really on the higher side, almost over 1,500. That is not a small number, just from January to date. And given the trends from previous years, you see that the leading majority are actually pedestrians. Now, people sometimes wonder, why these pedestrians? Because you only hear a bus goes down with 30, 40. That becomes a lot of news. It attracts a lot of news. You hear some motorbikers roll, and then you hear that is sometimes some news. But when pedestrians die, nobody seems to care. Now, these numbers of pedestrians actually, these are people hit in different places. They're not like hit in mass. Because if it was in mass, then people say, oh, watu wamekufa hapa wengi sana. But we surprise people with these numbers because these are numbers, mtu amekufa Waiyaki Way, amekufa on the bypass, amekufa Lamu, 1. You put together, you realize these numbers are more than what a bus perhaps would take in normal circumstances. Now, let's just look at what are the circumstances before I really get back to are we doing enough in terms of either educational sensitization to these pedestrians? Yes. One thing that we should not forget is we're all pedestrians. Whether you're drivers or passengers, we all one way or another get to that road. So any information around, whether you're a driver, and we do that a lot. You're talking to drivers, you're talking to passengers, you tell them, hata mkivuka barabara, please tumieni mahali ambapo panahitajika. Yes. But we lose out on that and assume that pedestrians ni wale watu wengine. I don't know who are they, but really all of us are there. So this information is all over around us. But the moment we get into the pedestrian space, we sort of forget that sheria pia zinatuhusu pia sisi. What do we see? People crossing in places which are not designated for them to cross. Can you imagine if somebody being knocked under a footbridge? A footbridge. Imewekwa vizuri. How many times tumeokota watu pale Nyayo? A very fantastic footbridge. Honestly, look at the superhighway. In fact, instead, wameweka sasa ni biashara kule juu. And they'll just go down here across fast-moving traffic, oblivious of the consequences. Now, there also are other pedestrians who walk into the night, haonekani visibility. So they are knocked in different places. Right. Notwithstanding also pedestrians who jaywalk. Levy too. And most of pedestrians are born levy, they walk actually in the middle of the road. So as much as we look at the driver, but we also say responsibility also appear to you as a pedestrian. Okay. These rules apply to you. You are not exonerated from those rules. Kwamba wewe sasa ni pedestrian, sasa wewe haupasi kutii sheria, sasa ni a driver and all that. What if this driver is distracted? What if this driver is on phone? What if this driver is drunk? Eyes in corner and that kind of thing. The current emerging challenge also, look at the young people, the pedestrians who are walking with headphones. Yes. They're on phone, it's TikTok, is wherever, and they are crossing. Sometimes you hoot. And somebody, an end or two, and you're like, okay, what was that even? So really, I'll take it back to responsibility to also us as pedestrians. Okay. Are we responsible enough to know that sheria hizo ambazo zina apply kwa wale watumizi wa barabara wale wengine, we are equally part of that system, ecosystem. Hizo sheria zina apply kwetu. And that's one of the things that we are doing, just also to add to your question, is that now we are reviewing the law. The traffic law has had a lot of lacuna in terms of responsibility to the person ambaye anakuwa affected. Like, this pedestrian who is on headphones and all that kind of thing, crossing in places ambazo atakani cross, then the law says, wewe driver ni mwenye makosa zaidi. Which is okay. You're supposed to have seen that person. But what if you had not seen? Yule pia atakana kuwa responsible. So we are reviewing the law to also address responsibility of the pedestrian. Right. So that pia akipatikana amegongewa chini ya footbridge na survive, he has a case to answer. What was happening? You were jaywalking, umelewa barabarani. You also liable
to a traffic offense. You know, you are walking across a fast-moving traffic, kama hiyo superhighway, now you have left a footbridge. Then you also have something to answer in court. You know, perhaps that way, the people will know, hapa sheria pia niangalia, I'm not supposed to do this. In fact, we are now even looking at technology and saying, as we improve our technology to get hold of rogue drivers with our cameras, even rogue pedestrians, you know, you know. Yeah. But even as we do that, of course, we are not leaving out a lot of sensitization, a lot of awareness. You know, it is interesting. I mean, just maybe to sum it up a bit, if you are in Nairobi, pedestrians don't seem to know the traffic lights. Green, they are walking. Red, they are still walking. So you wonder, I mean, we all have learned a bit of traffic lights, whether we are walking or not. We know zikiwa red, magari yasimama, sisi tupite. But the moment sasa inakuwa green, it means magari yaende, then us, we have to stop. But what do we do? Do you think traffic, that's how we get knocked. Do you think increasing penalty fees to rogue pedestrians, drivers, riders would deter some of this road traffic offenses that we're seeing? I would say yes. And out of experience, I have led personally operations of pedestrians. We have done that in collaboration with the Nairobi County Askaris. I will tell you the most interesting part of it is people, when they see the Kanjo Askaris, when they behave, interestingly, they toe the line like this. And what we used to do, I remember we could arrest them and take them to the court when the court was in town. Right. And you'll be charged actually 600 shillings. Trust me, kesho yake ukienda pale, watu wanafuata line. Because somebody thinks, I was walking, nenda Kibaru, and I've paid 600 shillings. Actually, they used to pay about 650 in the court. It was something. So yes, it will deter a bit. Because imagine if I know, just because kutopita footbridge, I'm being charged 600. Really, I would rather save that 600 and just go over, you know, the footbridge. So yes, I think with the penalties, and particularly now this calls for a really multi-agency kind of framework where even the county government, because they're the ones again who are really in it in terms of enforcement and all that. Yes. It works. It worked for us that time, and we saw it. It is possible. It can work. Yes. Right. I want now to. The first we'd mentioned the pedestrians. The next group is the motorcyclists. 1,085 fatalities recorded from 1st January all the way to 13th of January. Mr. Musumba, in studio we do have Madam Jane. She is a Boda Boda rider as well as a road accident survivor. And earlier she was explained to us what happens in these associations as well as what the requirements. And one of the biggest questions that even so many of the motorbike users ask is the authenticity of the helmets. She was mentioning to us that a good one would range from 5,000 to around 7,000 Kenyan shillings. But from where you sit as NTSA, why are we having the influx of fake helmets getting into the country? Because now this again leads to serious injuries and even fatalities. Yeah, and I really feel for my sister there, because if she's a rider, I know what they've really been going through in terms of uptake of the helmets. The regulation is 2015, motorcycle regulation is very clear on what a rider and a safe rider should have. That motorbike should come with 2 helmets, standard helmets. That's what the law says. Standard helmet. And we have that standard, by the way. And we have been encouraging riders that please, when you go out there, look for this. Look for that standard helmet. Usiuziwe tu helmet yoyote ile. Some would just accept a motorbike without a helmet. Sometimes they are duped. They are told, najua nakupatia kama discount. And they just take it. It should not be the case. They actually should get a helmet. Now, the influx of these substandard helmets, I agree with you.
our economy, particularly in this country, we have opened up to this free trade, Chinese coming in and all this manner of things. And really, some of these helmets have found their way in the country. Now, what we are trying to do to weed out all this is that now we are pushing for the standard to be really implemented. The challenge we had was we didn't have an industry in this country that will actually produce this kind of helmet. So a lot of it was importation. So what are you importing? In between here, standards gets lost because again, institutions that are supposed to look at standards, it's not even NTSA, actually it's KEBS. Okay. So when they are clearing these processes, they should be able to really look at that. Is there usually a collaboration between NTSA and KEBS? Yes. So and sometimes those helmets have sneaked into the country. So we're trying to really remove those kind of helmets from the market. Right now, we have licensed some manufacturers who are now really coming up with what I would call standard helmets and fair in price. I had her talk about, well, a very good helmet we've got about 3,000, which is true. Listen to me, Kanawale bikers and all that, the big boys and girls. But also now we are looking at affordability, because if you restrict access, unaifanya inakuwa very expensive, then these guys will not actually buy it. They will go for what is cheap. So we are telling these manufacturers, give us something that is affordable, something that is really so good. And my sister there will actually attest to this, that kunazo helmets. There's a kiwanda pale Ruiru, kinatengeneza helmets ambazo they're affordable and actually they are tested, they are good. One of the other things that we are pushing for is a testing lab in this country. We don't have a testing lab. We lost an opportunity. We were supposed to have an opportunity, a lab, but it went to Rwanda. So we are now going to Rwanda to benchmark, which is not a very good thing. But we are pushing that even development partners support us to really have a testing lab, hizo helmets. Ili sasa, the question you posed to her, how will she identify it, kwamba ni standard? Sometimes it's very difficult for them at their level to identify. But tukiwa na hiyo testing lab, they can actually go there na waangalie, waone vile inatestiwa. There are ways to do it. You can actually test it. I know they have been doing ile ya kupiga kwa lami, unagonga paka wasikie kama imepasuka and all that, which is not very scientific. But that is where we are as a country. We're really pushing for that testing lab. Hopefully, kufikia next year, we should be having a testing lab ambayo hata wao watakuwa kienda pale. Before they buy, they should be able to see this is tested and all that. But I want to encourage my sister that tukienda kununua hiyo helmet, kuna ile alama ya KEBS, jaribu kuangalia kama iko nayo. You can scan it actually, your label, na uone kama kweli ni ya KEBS ama hapana. Kama sio, just leave it, don't buy it. But we hear them. It's such a hassle, by the way, that we understand. Thank you for that. We have less than 10 minutes to wrap up this conversation, and this particularly goes to the audience watching us. All your questions and feedback, send it to us, 0793-267-279. 0793-267-279 is our WhatsApp number. I'll be taking a look at what you're telling us and the questions that you're throwing to Frank, Jane, as well as Mr. Musumba all the way in Eldoret. Frank, nitakurushia, I'll assume, having traversed in different parts of the country, quality ya barabara yetu, unge advice, because as you can see, NTSA is watching and even other stakeholders when you're involved. What would you suggest in terms of quality ya barabara yetu? Kulingana na quality za barabara za Kenya, naona wame-improve sana. As compared to back in 2010 going down the previous years. So kwa sahi wame-improve sana. Quality ya barabara iko sawa, and unless through pass za mtaani. Lakini kazi ya serikali kuu
imefanyika vizuri. How about signages? Because I think na pia Jane zatusaidia pia na hii when it comes to yes, barabara inaweza kuwa sawa, lakini kama road user driver pia bodaboda unaweza pata signage iko tofauti. Maybe Jane unaweza tusaidia na hiyo. Umetumia bodaboda in different parts of the country. Signage iko aje? Iko sawa ama tuuliza kina Mr. Musumba waangalie tena road quality na signage? Sign ziko sawa. Barabara ziko sawa kabisa. Lakini shida ni kwamba sisi wenye tunatumia ndio tunazitumia vibaya. Mostly unapata matatu hawako sawa pia wao. Mostly watu tu yani wanaignore hizo signs. Yeah. Okay. Kuna kitu pia alikuwa mention penalty for rogue drivers, pedestrians pamoja na pia bodaboda riders, ile kuongeza hiyo penalty so that ukiona ama ukisikia iko this amount hautataka hata kufanya hiyo makosa. Would you agree? Iko sawa juu itafanya vifo za watu zi reduce. Juu hiyo ignorance ndio inafanya watu unaumia sana. Juu mostly watu kufa sana. Siku ishangi kama mtu wa pikipiki hajaumia, hajakufa. Juu ya hiyo mbio, mtu angoji akui mpole kwa barabara. Hizo zitasaidia. Mimi na agree na hiyo. Yeah. Lakini the following of this easy rules, because watu wengi sana wana blame bodaboda riders. Accident itafanyika, mtu wa bodaboda atagongwa na watu the bodaboda riders wenye wako hapo karibu watakimbia either kuchoma hiyo gari ama kumuumiza. We've seen this occurring a number of times. Uta-advise aje bodaboda riders wenye wana kuwatch leo jioni? Kuchoma gari hiyo ni kitu mbaya sana. Juu kama mtu amegongwa ameumia, kitu ya kwanza tunafaa tufuate huyo mtu anasaidika aje. Juu hata ingekuwa ni mimi nachomewa gari, hiyo kitu inaumiza sana. Juu hiyo kitu kama gari si shilingi 2. Ama ingekuwa huyu mtu mwenye ameanguka chini anachomewa kitu yake, hiyo ni kazi mbaya sana. Hiyo si kitu poa. Hiyo si kazi poa yenye wana boda wengine. Lakini mimi nikiangalia mostly juu kama mimi boda ndio wewe inanilisha. Siwezi fanya kitu kaa hiyo. Au mostly watu wenye wanatuchomea jina unapatanga si mtu wa bodaboda. Unapata tu mtu amekuja ameniambia nipe pikipiki niende mahali fulani nakupea bao. Unapata pikipiki yako huko unapata iko na mapicha imefanya mambo mbaya. Lakini sasa kama mimi ni let's say driver ama pedestrian tu natembea, naweza aje jua huyu ni Jen, huyu ni bodaboda rider wa kutoka mahali pale Babadogo ama somewhere to around Nairobi. How do we identify you as a bodaboda rider? So, unaona hii njia yenye serikali imetoa ya kutupea hizi reflector, ujulikane wewe ni wako wapi, wewe stage gani ama wewe ni wa county gani. Hiyo ndio itatusaidia. Juu mostly watu wengi hufanya hivyo. Juu naonanga Isiru unapata mtu amechomwa pamoja na pikipiki. Unapata hiyo pikipiki si yake na si mtu wa bodaboda. Kwa sababu nakwambia hivyo. Hawa ndio wanatuharibia jina. Juu mimi hii kitu inanilisha, ndaitumia vibaya aje. Ni watu wengine kando tu. Si mtu atatoka from nowhere ajifunze pikipiki, aanze kusnatch simu za wenyewe, waseme watu wa boda juu anaenda na boda. Sasa tunabandikwa hiyo jina. Juu nikianza pikipiki nimepata watu wengi hapo wamekaa kwa hiyo pikipiki miaka mingi. Mtu amezeekea hapa anakuambia amelelea watoto wake hapo, amesomesha, anapenda kazi yake. Lakini so unapata vijana amemaliza tu hata maybe form 4 na hana kitu ya kufanya. Anatafuta pikipiki, anaanza kuiba nayo, anaanza kuibia watu masimu. Sasa wanabandika ni watu wa bodaboda. All right. Yeah. I don't know if you still have Mr. Musumba, just to get his final. Mr. Musumba, your final comments when it comes to this particular conversation on the road safety. We've had these conversations each and every year. People say that after this particular day of marking this remembrance, people start to forget. And particularly we're getting into the festive season. What do we expect from NTSA when it comes to
the festive season. We normally see very stringent measures on the road that we never really see from January all the way to around October. But then these stringent measures start to kick in on the roads, the breathalyzer and others when it comes to end of November and getting into December. What do we expect this festive season from NTSA? Thank you. I like the title of the topic today. Your choice is very good. Lest we forget. I think as a country, as a people, we are very forgetful when it comes to certain issues, particularly road issues. We are so forgetful. Now, that's why you see us coming to the road and reminding you, hapa lazima behave vizuri. December, we always expect, and we're expecting already, mass traveling. You know, every Kenyan, we want to go home in December, which is a good thing. We want to travel to places, which is a good thing. So we will be alert because we know they are forgotten. That's for sure. Okay. You'll see them again, wamejazana pale soko mjinga, and they start calling tumekwama, and all that. You know, we are forgetting. Right. So we will be alert, on high alert. And today, if you had the speech from our Waziri, the CS, he has actually instructed both NTSA, National Police, and other arms of government to be on the road in December. Okay. So we'll be doing a lot of speed checks because that is the time watu wanataka kukimbia wafike kule wanakoenda. We'll be doing again alcohol, in fact, mchana na usiku. Okay. Because Kenyans have devised a way of drinking as they are driving at mchana. So we'll be actually on your cases. For passengers who are traveling, please beware. Don't board those vehicles that are already overloaded, because hata wewe utakamatwa. Umepanda gari na limejaa, you're in excess. Actually, will just be on you. So we will really inconvenience motorists. That I can assure you. We are going to inconvenience you properly. Okay. How? Speeding. You must slow down. We are just going to deliberately inconvenience you. How tender is zombie? We'll inconvenience you for sure. Right. So don't be on the wrong side of the law this December. I think the best gift you can give to your family is to arrive alive. Okay. That is the best gift. All right. Not mkate na chapati na kuku utapeleka. Forget about that. The best gift to your friends is to see you next year. The best gift to your family, wakuone ukiwa mzima. Right. Pesa itapatikana ukiwa mzima, but not when you're dead or in hospital. All right. Your final remarks, so that I'll let you go. And I know it's been a long day in Eldoret. Your final remarks. Yeah, I really want to say that as we remember the victims this year, I think our clarion call has been that we remember them by doing just the right thing. Some of our survivors who are there today were giving us very painful experiences because of the mistakes that we would have avoided. My call to all Kenyans, please, these little things we are talking about, hebu tujaribu tuepukane nazo, you know, speeding, drinking and driving, which is now the trouble really on our roads. Right. Those two things, are we able to avoid that? I think we can. Okay. We can. That beer can wait. Okay. That phone call can wait. You know, just plan our journeys very well and avoid these things. Honestly, I wish Kenyans would listen to those survivors who are there, who are speaking today in many of the forums. And I wish that one of your sessions, you'll actually invite some of those survivors to come and give the experience so that what was key. Some of them were drivers like all of us. Some of them were riders. Some of them were passengers like, you know, innocently like all of us. And you can imagine today, they're on wheelchairs. Today, they have lost their jobs. Today, they are... You know, one of the survivors sent us to tears because the son who was actually in school dropped out of school, and now he's committing suicide. You know, because hakuna pesa za kupeleka shule. The guy is on a wheelchair here. He's helpless. You can imagine how you shatter the dreams of a whole family. Kwa sababu ya wewe tu driver ambaye hutaki kutii sheria. Honestly, we can do it better than this. Asante sana, and have a lovely evening. And thank you for your time, sir. Mr. Frank, your